maestro. Yes, please. Muy bien. That was great. I had a lot of fun. It was incredible. I think it was a little bit scared. We missed a couple of corners, but nothing too bad. Feeling is fantastic. I love, you know, it's especially the braking. I mean, you can basically get everything wrong, and the braking will get you back in track. It's really, really good, and the feeling is fantastic of acceleration, everything. But you know, the best, the braking. Really? But the racing is going to be great, and the feeling for the drivers is going to be great. I'm Alejandro Agag, founder and CEO of Formula E. Today I drove for the first time the Jaguar for the eTROPHY, Jaguar I-Pace, and it was a fantastic experience. I loved it. I love every second of it. I was pushing a lot. I, you know, kind of missed a couple of corners, but not too bad. Didn't crash, which is good. That was the advice that Gerd and James gave me. Please don't crash. And yeah, I think it's great for the championship to have this support event. Yeah, maybe I have to drive myself. Well, I think they're really complementary also in terms of technology, because we want to develop the technology for electric cars. We have the single seaters, but now we have this car, which is a road car effectively, modified, slightly modified, pretty well modified, but it's effectively a road car. So it shows very well that, you know, electric road cars are cool, are fast, and people will want to buy it. So I think it's a great complement between Formula E and this championship. Well, electric racing has evolved incredibly fast, and when we started, nobody really knew what was going to happen. We were hoping to make it to the next race. Now, electric racing has become, you know, what it is now. We race all over the world. We have big partners, big manufacturers are coming in, great drivers. I think it's been a surprise, even for us, that we were promoting it. But it's great. Yeah, we want to, you know, continue growing. I think the world of electric racing in the future is going to be linked to the development of the car industry, and the car industry is going to turn towards electric, is turning today towards electric, and it's going to go more and more. So electric motorsport is going to be the sport related to the industry. The others effectively will not have an industry to relate to. They will always be there probably, but you know, electric motorsport will be the one that is relevant to what's going on the roads and on the streets. Diese eTROPHY natürlich auch in Berlin zu starten und damit der Erste zu sein, der zwischen den Rennen ein derartiges Rennen mit Serienfahrzeugen fährt, ist sensationell. Weil wir damit natürlich das ganze Thema der Elektrifizierung sichtbar machen. Und es geht nicht nur alleine, die Technologie zu wandeln von einem Verbrennungsmotor eben in die Elektrifizierung hinein, sondern eben auch eine völlig neue Art der Mobilität darzustellen, die die Integration auch mit der Bevölkerung sucht. We have developed and more or less also produced and are rolling out right at the moment the I-Pace.
the first premium battery electric car. So it's quite clear, having the opportunity in between the races to run an eTROPHY is even more important, because we can help to roll it out and make it more visible in public. It's not about just a change of technology. We are going to change with the electrification also mobility, and we are changing mobility in the better way. I'm Marion Barnaby, the Championship Manager of the Jaguar I-Pace eTROPHY. Extremely excited, really excited for the public to see it for the first time, and really proud of the guys. We've done a fantastic job to get us here. I think it's very important that we have the one-make racing to reflect the production car into the race vehicle, because then people can relate to this is their car on the track. It's moving so fast, the automotive industry at the moment with electrification, so we're going to see more series coming through in the future. So a really exciting day for us here at Jaguar Racing. We're launching the new Jaguar I-Pace eTROPHY, our first dynamic viewing of the car. So we've shown the car before in public, but the first time it's been seen actually moving on a Formula E racetrack. So a massively exciting day for us. So our hopes really, firstly, is a fantastic platform to promote our electrification technology that we have at Jaguar. The I-Pace is our first battery electric production car, and it really is a performance car and really has high capability from that point of view. So to make it turned into a racing car, my hope is that we have a grid of 20 cars really fiercely fighting in great racing with good drivers, producing some wonderful racing. And that's ultimately why we're here. It's a phenomenal platform, not only to promote our wonderful products and company, but also to really enrich the race day here at Formula E. Well, I think what's really important with Formula E, we have an amazing pinnacle of the sport, high technology, world-class drivers. And what's really interesting about the new Jaguar I-Pace eTROPHY is we're going a racing with electrification technology, but in a production car, in a car that you can buy in the showroom. And that's what's really important about the eTROPHY. It's racing a car which the everyday public can buy and drive on the road. And just showcase that technology that you can drive on the road is absolutely capable on the racetrack as well from a performance point of view. And that's a key message to take from the new Jaguar I-Pace eTROPHY. For us at Jaguar Racing, it's a great and very special moment in our very short electric racing history. For Jaguar, it's important because we can support the launch of our all-new electric I-Pace, which we just introduced to the public. It's great, and to have, according to this, a full electric production race car here on the racetrack beginning next season is a perfect showcase of our innovative technology in the electric field. 20 very good-looking cars, same technology, fully equipped for racing, same power. So the driver is very important. So it will be very close and very narrow races with all the action you can expect from a pure motorsport event. Ich bin seit original 15 Jahren mit Jaguar zusammen und wir arbeiten zusammen. Und ich bin sehr stolz darauf. Ich finde, Jaguar ist ein ganz, ganz wunderschönes Auto. Ich war schon von klein auf an großer Fan vom E-Type. Das war so für mich der Einstieg, was tolle Autos angeht. Und ja, also ich glaube, dass es die große Zukunft ist generell, dass wir irgendwann nur noch Elektrikrennen haben. Es ist nicht nur leiser, es ist einfach auch fortschrittlicher und letztendlich auf lange Sicht hingesehen für unsere Welt und den Planeten einfach besser. Also einfach keine Abgase in dieser Form zu produzieren. Ist ein sehr spezieller Moment für uns bei Jaguar Racing in unserer sehr kurzen Geschichte, die wir bis jetzt hatten, weil es weiterhin zeigt, dass wir unsere Kompetenzen auf dem Feld elektrischer Fahrzeuge weiter vergrößern werden. Für uns als Jaguar ist es sehr wichtig, weil es natürlich die Einführung des I-Pace, den wir gerade vorgestellt haben, des ersten vollelektrischen Autos von uns, es unterstützt nach unserer Strategie Road to Race und Race to Innovate die technologische Kompetenz, die wir mit diesem Auto zeigen können. Und das ist eine spannende Geschichte. Ja, 20 identische Autos, die super aussehen, die die gleiche Technik haben, die gleiche Leistung. Da wird es sehr viel mehr auf den Fahrer ankommen als in anderen Rennserien. Entsprechend eng werden die Rennen sein und da können wir auch viel Action und viel Spaß als Zuschauer erwarten. Also es wird eine tolle Sache. For Jaguar, it's important because we can support the launch of our all-new electric I-Pace,
which we just introduced to the public. It's great, and to have, according to this, a full electric production race car here on the racetrack beginning next season is a perfect showcase of our innovative technology in the electric field. 20 very good-looking cars, same technology, fully equipped for racing, same power. So the driver is very important. So it will be very close and very narrow races with all the action you can expect from a pure motorsport event. Für uns als Jaguar ist es sehr wichtig, weil es natürlich die Einführung des I-Pace, den wir gerade vorgestellt haben, des ersten vollelektrischen Autos von uns, es unterstützt nach unserer Strategie Road to Race und Race to Innovate die technologische Kompetenz, die wir mit diesem Auto zeigen können, und das ist eine spannende Geschichte. Ich bin seit original 15 Jahren mit Jaguar zusammen und wir arbeiten zusammen. Und ich bin sehr stolz darauf. Ich finde, Jaguar ist ein ganz, ganz wunderschönes Auto. Ich war schon von klein auf an großer Fan vom E-Type. Das war so für mich der Einstieg, was tolle Autos angeht. Diese eTROPHY natürlich auch in Berlin zu starten und damit der Erste zu sein, der zwischen den Rennen ein derartiges Rennen mit Serienfahrzeugen fährt, ist sensationell. Weil wir damit natürlich das ganze Thema der Elektrifizierung sichtbar machen. Und es geht nicht nur alleine, die Technologie zu wandeln von einem Verbrennungsmotor eben in die Elektrifizierung hinein, sondern eben auch eine völlig neue Art der Mobilität darzustellen, die Integration auch mit der Bevölkerung sucht. Also ich glaube, dass das die große Zukunft ist generell, dass wir irgendwann nur noch Elektrikrennen haben. Es ist nicht nur leiser, es ist einfach auch fortschrittlicher und letztendlich auf lange Sicht hingesehen für unsere Welt und den Planeten einfach besser. Also einfach keine Abgase in dieser Form zu produzieren. 20 identische Autos, die super aussehen, die die gleiche Technik haben, die gleiche Leistung. Da wird es sehr viel mehr auf den Fahrer ankommen als in anderen Rennserien. Entsprechend eng werden die Rennen sein und da können wir auch viel Action und viel Spaß als Zuschauer erwarten. Also das wird eine tolle Sache.